Okay, good afternoon. Good afternoon. Welcome to Exam City Teachings. Okay, so today we will discuss about UGTRB English la John Donne the Bait Poetry Pakalam. Okay, so today we will discuss about around 15 MCQs. Okay, okay. Let's start our class. Okay, so the first question is the Bait by John Donne is primarily classified as okay, so what's the answer here? Option A, sonnet, B, pastoral lyric, C, epic poem, and D, dramatic monologue. So which poem is associated with the bait? Okay, 1B is obviously it's a correct answer. The Bait by John Donne poem is primarily classified as a pastoral lyric poem. It is a pastoral poem. Okay, so let us see the detailed explanation. The Bait belongs to the pastoral edition. Okay, so the Bait poem is a pastoral edition poem. Pastoral in the sense the literary genre that idealizes rural life, nature, rivers and leisure. Okay, so ஒரு poemல which talks about rural life, nature, river and other things. Okay, so natural oriented zoom பண்ணணுமா? Okay, is it fine? Okay. So pastoral poem அப்படினா which talks about nature, okay, completely natural things, rural life. So இத பத்திலாம் வந்து பேசணும் அப்படினா அதுக்கு பேர் தான் pastoral poem இல்ல pastoral edition tradition னு சொல்லுவாங்க. So however Donne reshapes the pastoral mode by combining it with metaphysical wit and intellectual argument. So Donne ஓட போர்ட்ரேல் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா இந்த ட்ரெடிஷ்னல் பாஸ்டல் போயமோட விட் அண்ட் இன்டெலெக்சுவலை கம்பைன் பண்ணுவார். ஸோ விட் இன் த சென்ஸ் ஒரு ஸ்பீச்சோ ஒரு ரிட்டனோ கிளவர் இன்டெலிஜென்ட் ஃபன்னி வேல ரெப்ரசன்ட் பண்றத விட்டுன்னு சொல்லுவோம். அண்ட் ஆல்சோ இன்டெலெக்ட். ஓகே, ஸோ இந்த ரெண்டு விஷயத்த கம்பைன் பண்ணி அதோட பாஸ்டல் ட்ரெடிஷனையும் கம்பைன் பண்ணி தான் இவரோட ஒர்க்ஸ் வந்து ப்ரெசென்ட் பண்ணுவார். ஓகே, ஸோ அதுக்கு ஒரு ஃபைன் எக்ஸாம்பிள் தான் இந்த பெய்ட் போயம். இன்ஸ்டெட் ஆஃப் சிம்பிள் ரொமான்டிக் அட்மிரேஷன் he uses the image of fishing to discuss attraction and love. Okay, so he also used here metaphysical concept. Okay, what is meant by metaphysical concept? Metaphysical conceit. Okay, so metaphysical conceit in the sense unusual comparisons. Okay, so usually ஒரு விஷயத்தோட இன்னொரு விஷயத்தை கம்பேர் பண்ணோம்னா அதுக்கு ஈக்குவலா இருக்கணும், அதுக்கு இணையா இருக்கணும். பட் he used metaphysical conceits which means unusual comparison. Okay, so here he compared his beloved with bait. Okay, bait na நம்மளுக்கு என்னன்னு தெரியும், fishing, fish பிடிக்கிற அந்த தூண்டில். ஓகே, ஸோ அதோட அவங்களோட பில்லவோட கம்பேர் பண்ணியிருப்பாங்க. பிகாஸ் த ரீசன் இஸ் அந்த தூண்டில வச்சு மீன் வந்து அட்ராக்ட் ஆகி கிட்டக்க வரும். அதே மாதிரி பில்லவோட வந்து எல்லா நியர்பைல இருக்க எவ்ரி திங், அதாவது நேச்சரா இருக்கணும், ஹியூமனா இருக்கணும், எல்லாமே வந்து அட்ராக்ட் ஆகி பக்கத்துல வரும். ஸோ தட்ஸ் வை இட் இஸ் நேம்ட் ஆஸ் மெட்டாபிசிக்கல் கான்சீட். ஓகே, ஸோ the Bait by John Donne is primarily classified as option B, pastoral lyric. Okay, so option B is the correct answer. Okay, second question. The Bait is generally regarded as an adaptation or response to which earlier poem? So எந்த ஒரு earlier poem வச்சு அவர் influence ஆயிருக்காருன்னு கேட்டிருக்காங்க. So here the options are A, the passionate shepherd to his love, B, hero in London,
C. The nymphs reply to the shepherd. D. Lycidas. Here the correct answer is second one. B. Yeah. Oh, A. Okay, okay. Option A. The bait is generally regarded as an adaptation or response to which earlier poem is the passionate shepherd to his love. Okay? இது யாரோட work? The passionate shepherd to his love is யாரோட work இது சொல்லுங்க பார்க்கலாம். Marlowe. Yes, correct. Correct. Good. Okay. So here the correct answer is option A, the passionate shepherd to his love. So Donne's poem is often read as a creative reworking of Christopher Marlowe's The Passionate Shepherd to His Love. Okay, so அதை வந்து recreate பண்ற மாதிரி தான் டானேஸோட இந்த poem இருக்கு. Marlowe presents as idealized pastoral love world, whereas Donne introduced irony, complexity and intellectual playfulness typical of மெட்டாபிசிக்கல் போயட்ரி. ஓகே, ஸோ இந்த இடத்துல மார்லோ வந்து த பேஷனேட் ஷெப்பர்ட் லவ் அவரோட ஒர்க்கை எப்படி ரெப்ரசன்ட் பண்ணியிருக்காரு? ஜஸ்ட் அ பாஸ்டல் லவ் வேர்ல்டா, அதாவது கம்ப்ளீட்லி அ நேச்சுரல் ரெப்ரசன்டேஷனா ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க. வேரஸ் அவர் அதுல இருந்து ரெக்ரியேட் பண்ற மாதிரி அந்த பாஸ்டல் ஒர்க்கோட வித் இன்டலெக்சுவல் மெட்டாபிசிக்கல் கான்செப்டை கம்பைன் பண்ணி இவரை ஒரு புதுவிதமான ஒரு ஒர்க்கை ரெப்ரசன்ட் பண்றாங்க. ஓகே, ஸோ அதான் the bait is generally regarded as an adaptation or response to which earlier poems. Here the correct answer is option A, the passionate shepherd to his beloved. Okay, okay. Third question. John Donne is best known as major poet of which literary school? Okay, what's the correct answer? Here option A, romantic poetry, B, Victorian poetry, C, metaphysical poetry and D, Augustan poetry. Okay, right. Here the correct answer is option C, metaphysical poetry. Okay, correct. Explanation. John Donne is considered the leading metaphysical poet. Okay, so he was considered as one of the greatest metaphysical poet. Metaphysical poet characterized by, so metaphysical poet அப்படினா என்னன்னா intellectual reasoning which is completely a unusual comparison ஓட intellect கம்பைன் பண்ணிருப்பாங்க. unusual comparisons, அதுக்கு பேர் தான் conceit ன்னு சொல்லுவோம், metaphysical conceits. And philosophical depth, wit and complexity. Wit in the sense representing the ideas in a clever, intelligent and also in a funny way. Okay, so அப்பதான் வந்து ரீடர்ஸ்க்கு ரீச் ஆகும். And unexpected imagery. Okay, the bait demonstrates these features through its elaborate fishing metaphor. Okay, so இந்த இடத்துல fishing metaphor ஓட beloved கம்பைன் பண்ணி ரெப்ரசன்ட் பண்ணியிருப்பார். John Donne is best known as a major poet of which literary school? Is option C, metaphysical poetry. Okay, next question. In the bait, the beloved woman is symbolically compared to option A, a flower, B, the moon, C, fishing bait and D, a goddess. Yes, correct answer, fishing bait. Option C, fishing bait is the correct answer. Okay, explanation. The title itself reveals the metaphor. The woman's beauty functions like bait used in fishing. So இந்த இடத்துல beloved bait-ஓட கம்பேர் பண்ணிருப்பாங்க, which means தூண்டல்ல ஃபிஷ்ஷை பிடிக்கிறதுக்காக அட்ராக்ஷனுக்காக ரிவர்ல வந்து போடுவாங்க. லைக் தட் பியூட்டி, women's beauty வந்து beloved-ஓட women's beauty is attracted by everyone. Just as fish are irresistibly attracted to the bait, men are naturally attracted to feminine beauty. So men யூசுவலாவே அவங்களாவே வந்து அட்ராக்ட் ஆவாங்க. ஓகே, ஸோ அதான் இந்த இடத்துல சொல்றாங்க. This comparison forms the poem's central metaphorical structure. Okay,
In the bait, the beloved woman is symbolically compared to option C, fishing bait. Fifth question, the central theme of the bait is. What's the correct answer? Option A, religious devotion. B, irresistible power of beauty and attraction. C, political corruption. And D, human mortality. Yes, correct. Option B, the irresistible power of beauty and attraction. Correct. Explanation. The poem explores how beauty naturally attracts admirers without requiring artificial methods. Okay, so poem என்ன பண்றாரு, அவரோட பிலவடோட பியூட்டியை வித்தவுட் எனி ஆர்டிஃபிஷியல் மெத்தட்ஸ். ஓகே, ஸோ எந்த ஒரு ஆக்சசரிஸுமே அவங்களுக்கு தேவையில்லை, அவங்களோட நேச்சுரல் பியூட்டியே இஸ் மச் 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 இனஃப் டு அட்ராக்ட் எவ்ரி ஒன் அப்படின்னு சொல்றாங்க. Donne suggests that true beauty possesses an effortless path that draws people toward it, much like bait attracts fish. So fish just bait போட்டாலே போதும், அதுவாவே அட்ராக்ட் ஆகி வரும். Like that people will attract towards her or his beloved's beauty. Okay, so here the correct answer, the central theme of the bait is option B, the irresistible power of beauty and attraction. Okay, sixth question, which literary device is most dominant in the bait? Option A, allegory. B, metaphysical concept. C, personification. And D, hyperbole. Okay, correct. Option B, metaphysical concept. Good. Explanation. A conceit is an extended and intellectually surprising comparison. In this poem, Donne constructs an elaborate comparison. So எப்படி unusual comparison பண்றாங்க பாப்போம். So woman is equal to bait. Okay, so woman is equal to bait, men / lovers is equal to fish. Okay, next term, attraction is equal to fishing process. And this extended comparison is a hallmark of metaphysical poetry. So ஒரு metaphysical poetryக்கு fine example, அதாவது fine metaphysical conceits இவரோட அந்த work வந்து present ஆயிருக்கும். Okay, so men / lovers is equal to fish, attraction is equal to fishing process, and woman is equal to bait. Which literary device is most dominant in the bait is option B, metaphysical conceit. Okay, seventh question. The line Fati though needs no such deceit suggests that. Okay, so in the line meaning என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க. Option A, the woman is dishonest. B, the woman's beauty requires no artificial enhancement. C, the woman dislikes men. And D, the woman uses deception frequently. Okay, correct. Seventh one, B, correct. The woman's beauty requires no artificial enhancement. So artificial enhancements here refers the artificial accessories. Okay, so the line suggests the woman's beauty requires no artificial enhancement. Explanation. Ordinary fishermen require bait to deceive fish. So fish பிடிக்கிறதுக்காக bait தேவைப்படுது. Donne argues that the beloved woman needs no tricks or artificial methods because her beauty alone is sufficient to attract admirers naturally. Okay, so அதே மாதிரி தான் பெயிட்டுக்கு ஜஸ்ட் அந்த ஃபிஷ்ஷுக்கு ஜஸ்ட் அந்த ஃபிஷிங் பைட்டை போட்டாலே போதும், அதுவாகவே அட்ராக்ட் ஆகி வரும். லைக் தட் இங்க எல்லா woman or everybody in this world will attract towards his beloved naturally. Okay, so belovedக்கு எந்த ஒரு artificial enhancements / accessories எதுவும் தேவைப்படாது. ஓகே, ஸோ அவங்களோட நேச்சுரல் பியூட்டிக்கு எல்லாருமே அட்ராக்ட் ஆகி வருவாங்கன்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு.
So the line suggests option B, the woman's beauty requires no artificial enhancement. Eighth question. John Donne's poetry is particularly famous for combining option A, nature and mythology, B, emotion and intellect, C, politics and religion, and D, history and philosophy. Okay, correct. Here the correct answer is option B, emotion and intellect. Okay, so அதான் அவரோட யூனிக்னஸே வந்து ரெஃபர் பண்ணுது. So explanation. One defining feature of metaphysical poetry is fusion of passion with reasoning. Okay, so metaphysical poetry oda concept enna, combining passion with reasoning. In the bait, Donne expresses ideas of love and attraction not through emotional sentiment alone but through intellectual structure and logical comparison, which represents metaphysical concept தான் இது ரெஃபர் பண்ணுது. ஓகே, ஸோ மெட்டாபிசிக்கல் போய்ட்ரியை பொறுத்தவரை ஃபியூஷன் ஆஃப் பேஷன் வித் ரீசனிங் அதான் வந்து கான்செப்டே. ஸோ இந்த இடத்துல டானே வந்து அவங்களோட லவ் அண்ட் அட்ராக்ஷனை ஜஸ்ட் இமோஷனல் சென்டிமெண்ட்டா மட்டும் ரெப்ரசன்ட் பண்ணாம அந்த ஒரு இன்டெலெக்ட் ஒயிட் அண்ட் இன்டெலெக்டை கம்பைன் பண்ணி அதோட அன்யூஷுவல் கம்பேரிசன்ஸ் ஆன இந்த மெட்டாபிசிக்கல் கான்செப்ட் ஒர்க்கையும் அவர் ரெப்ரசன்ட் பண்றாரு. ஸோ தட்ஸ் வை he was considered as one of the greatest metaphysical poet in metaphysical poem of school. Okay, so John Donne's poetry is particularly famous for combining option B, emotion and intellect. Ninth question. The imagery of fish and fishing in the poem represents option A, religious suffering, B, human attraction in romantic love, C, death and destruction, and D, political conflict. Okay, correct. Here the correct answer is option B, human attraction in romantic love. Okay, the imagery of fish and fishing in the poem represents option B. Fish are naturally drawn towards bait without resistance. Okay, so bait போட்டா அதுவே தானாவே அந்த bait வந்து சேரும் without any resistance. Like that, similarly, human beings are drawn toward beauty and desire. So, beauty and desire here refers to his beloved. Okay. The fishing imagery symbolically represents the universal experience of romantic attraction. Okay. So, the imagery of fish and fishing in the poem symbolizes option B, human attraction in romantic love. Ninth question. The tone of the bait is best described as, okay, option A, humorous and playful, B, tragic and sorrowful, C, angry and bitter, and D, fearful and anxious. What's the correct answer? No, it's wrong. Fearful and anxious is the wrong answer because the poem is completely represented in a என்ன வேணும் சொல்லியிருந்தேன் white tea. So அப்படி பார்க்கும்போது white tea in the sense representing the ideas refers to that written or speech, okay, in a clever, intellect and especially in a funny way. Okay, so அப்படி பார்க்கும்போது here the correct answer is option A. Okay, correct. Humorous and playful. The tone of the bait is best described as option A, humorous and playful. Explanation. Unlike conventional serious love poetry, Donne uses wit, teasing language and clever intellectual comparisons. Okay, so the poem
feels light-hearted, playful and subtly humorous while still exploring deeper ideas about attraction. So usually love concept, love theme represent பண்ணோம்னா it is only in a emotional sensitive way தான் எல்லா பாயிண்ட்டும் ரெப்ரசன்ட் பண்ணியிருப்பாரு. ஸோ மற்றவங்கள இருந்து இவர் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்றதுக்காக தான் இவர் வித் teasing language and clever intellectual comparisons like metaphysical conceits use பண்ணிருப்பாரு, which means unusual comparisons. That's why it differentiates him from others. Okay, so the poem feels light-hearted, playful and subtly humorous. So that's why here the correct answer is option A, humorous and playful. Okay, 11th question. Which characteristic of metaphysical poetry is clearly visible in the bait? Option A, simple emotional language. B, elaborate intellectual comparison. C, folk storytelling tradition. And D, narrative realism. Okay, 11. B, correct. Which characteristic of metaphysical poetry is clearly visible in the bait? Is elaborate intellectual comparison. So explanation, metaphysical poetry often avoids straightforward emotional expression. So metaphysical poetry is completely against emotional sensitive theme. Okay, so metaphysical poetry nale clever intellectual witty unusual comparisons la ulladha metaphysical poetry nu solluvom. Okay, so instead it relies on complex reasoning and unusual analogies. Unusual analogies in the sense unusual comparisons. The bait demonstrates this through the extended comparison between romantic attraction and fishing. So romantic attraction which refers his beloved and fishing the bait. So here the correct answer, which characteristic of metaphysical poetry is clearly visible in the bait, is option B, elaborate intellectual comparison. 12th question. Why does Donne reject ordinary fishing methods in the poem? Option A, fishing is morally wrong. B, beauty itself is sufficient to attract admirers. C, nature should remain untouched. And D, fish represent danger. Chal, B, correct. Okay, so beauty itself is sufficient to attract admirers. So explanation, ordinary fisherman depends on artificial bait to catch fish. But Donne claims that true beauty is powerful enough on its own, requiring no additional trickery or manipulation to attract people. So poeta பொறுத்தவரை belovedோட அந்த natural beauty is much enough than the external additional trickery / manipulative accessories. Okay, so அதான் இந்த இடத்துல சொல்றாங்க beauty itself is much sufficient to attract admirers. Okay, so why does Donne reject ordinary fishing methods in the poem? Okay, so here the correct answer is option B, beauty itself is sufficient to attract admirers. Okay, option B is correct. John Donne belonged mainly to which literary period? Okay, so his period is in which age? Option A, Renaissance Jacobean age. B, Romantic age. C, Victorian age. And D, Modernist age. Modern is the correct answer. Which one is the correct answer? 13A. Yes, correct. Option A, Renaissance / Jacobean age. Okay, so option A is the correct answer. John Donne belonged to Renaissance / Jacobean age. So John Donne belonged to English Renaissance, especially the Jacobean age. Okay, so Jacobean age தான் Renaissance age னு சொல்லுவோம். So this period emphasized intellectual exploration
experimentation in literary style and humanistic thinking. So இந்த themes எல்லாம் represent பண்றதுக்கு பேர் தான் Renaissance ன்னு சொல்லுவாங்க. So Renaissance period Jacobean age ன்னு சொல்லுவாங்க. So அந்த பீரியட்ல தான் he also exists. So John Donne belonged to mainly which literary period is option A, Renaissance slash Jacobean age. Okay. 14th question. The Bay primarily celebrates option A, heroic warfare, B, female beauty and irresistible attraction, C, nature conservation and D, religious purity. Okay, correct. 14B. B, female beauty and irresistible attraction is the correct answer. Throughout the poem, Donne emphasizes the power of feminine beauty. So, beloved oda the feminine beauty throughout the poem, Donne represent பண்ணிட்டே இருப்பாங்க. So, men சீக்கிரம் வர சொல்றாங்க. டைம் ஆயிடுச்சு. So, men surrender naturally to attraction just as
Audible? Okay, so again, yes. The bait primarily celebrates 14th question. The female beauty and irresistible attraction. Okay, because throughout the poem, Donne emphasizes the power of feminine beauty. Okay, so complete throughout the poem feminine beauty, அதாவது அவங்களோட belovedோட feminine beauty அவர் வந்து பேசிட்டே இருப்பார், ரெப்ரசன்ட் பண்ணிட்டே இருப்பாங்க. So the men surrender naturally to attraction just as fish surrender to bait. Okay, so the poem celebrates beauty as a force stronger than the artificial persuasion. Okay, so artificial bait போட்டு எப்படி அந்த ஃபிஷிங் பெயிட்டை அட்ராக்ட் பண்ணி அந்த ஃபிஷ் வருதோ, லைக் தட் people, men slash lover, were artificially attracted towards his belovedோட நேச்சுரல் பியூட்டியை தானாவே அவங்க வந்து அட்ராக்ட் ஆகி வருவாங்க. ஸோ the bait primarily celebrates option B, female beauty and irresistible attraction. 15th question, the literary significance of the bait lies mainly. Which one is the correct answer? Yes, correct. 15B, combination of pastoral tradition and metaphysical wit. Okay, so explanation. The poem is significant because Donne combines two very different traditions. Okay, so here he combines pastoral poetry, which represents nature, river, leisure, and beauty. Okay, here contrastly, metaphysical poetry, intellect, wit, unusual conceits, arguments. So he combined both pastoral poetry and metaphysical poetry. So ரெண்டையும் கம்பைன் பண்ணி தான் இந்த the bait poetry represent பண்றாரு. So this fusion makes the bait an important poem for literary study and competitive exams. Okay, so that's it. Which literary significance of the bait lies mainly in option B, combination of pastoral tradition and metaphysical wit. Okay, so that's it. Okay, நாளைக்கு யூஜி டிஆர்பி அண்ட் பிஜி டிஆர்பி கிளாஸ் வந்து இருக்கு. ஓகே, ஸோ கிளாஸ் வந்து ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. இஃப் யூ லைக் திஸ் வீடியோ லைக் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, தேங்க்யூ ஃபார் யர் ரெஸ்பான்ஸ். 30 questions. Okay, tomorrow live topic. 1 minute. So Philip Sidney Sonnet 1 from Astrophil and Stella. Okay, so on the topic poetry பார்க்கலாம். And 12:30 and PGTRB is 5 o'clock PGTRB. Okay, Sonnet 1. Okay, நாளைக்கு வந்து ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. Okay, so that's it. Thank you.